ну, как получается, что рисующий архитектор... Ой, я на русском начал говорить. На телефоне найду эту... Сейчас, секунду. That one is a calligraphy by an Egyptian artist based on a famous Nobel Prize Egyptian author. And my ex-girlfriend gifted it to me. It's a really nice statement. I think I want to read it to you. So home is not where you are born. It's where all your attempts to escape come to an end. So home is not where you are born. It is where all your attempts to escape come to an end. Это начало, вот пока чистый холст, чистое полотно. Если конкретно, прямо конкретно по часам, то придется говорить о начале войны. Но как-то не хочется об этом говорить. Относительно брата, ну, есть такой интересный момент был, когда он учился в военном училище. Есть такой город Пушкин под Ленинградом. И как бы, ну, все детство, все мы, даже так он старший брат был, то многое я, понятно, как младший, как бы сказать, ну, брал от него, он мне и помогал как бы формироваться и так далее, и музыка, и мое рисование он поддерживал всегда. И вот получилось, даже когда он учился и приезжал на каникулы из военного училища и привозил много пластинок из Ленинграда. Причем это был и Rolling Stones, и все, что тогда могло выходить, и тогда мелодия начала выпускать уже, ну, более-менее какие-то. Он ходил на концерты, в Ленинград приезжали тогда и скальды, и даже он на Чеслова Немана ходил на концерты, мне рассказывал, я хватал каждую, как там Неман, как он поворачивался на пианино, как он другой рукой играл на органе, то есть я вот это все запоминал, для меня это все было ценно, а у него было наоборот, а он потихоньку отходил от этого, и Однажды, когда он уже был после, по-моему, 4-го курса, и он приехал на каникулы домой, и мы сидели втроем. Я помню, мамы не было, а мы сидели втроем, была как то ли спортивная какая-то передача, мы сидели я, он и отец. И, видно, отец почувствовал, что уже начинается расхождение какое-то, потому что он меньше стал общаться, он стал как-то помалкивать, потому что после каждого курса у них практики вот эти на военных кораблях. И если он раньше как-то чуть-чуть что-то рассказывал, то потом это просто в молчание перетворилось. Вот. То есть он ни о чем не распространялся. И вот мы сидим втроем, а это был разгар брежневского времени. И отец у него спрашивает, что, слушай, Витя, ну расскажи мне, как вы ж военное будущее, элита офицерская там, и он говорит, а как вы сами относитесь к вот этому маразму, который там в верхах происходит? Это ж маразм полный. Человек цепляет на себя этих героев, приписывают себе премии за эти малую землю, за эти книги. Это ж не годится никуда. Я как младший, ожидая какого-то сильного какого-то ответа от грамотного будущего офицера, но я услышал классическую вот эту советскую ерунду. Он сказал отцу, для которого, как он сейчас говорит, и всю жизнь, что отец был огромным авторитетом в жизненных каких-то позициях, в том, как нужно распоряжаться жизнью, как надо людей уважать, как нужно думать, объективно знать историю. И вот он вот этому своему отцу, который у него
в таком авторитете, он говорит, что батя, не задавай там ненужных вопросов, там все делается как надо, это не наше дело. И для меня это было, как я сейчас понимаю, это была будущая вот эта катастрофа, которая между нами произошла. Actually, like all my family did not like the government, like even when my dad was in the government. But we thought like you can make it better by being in the system. You can fix them stuff. You can, like you can take small steps to improve things. There was it was I mean it was almost like now looking at it, it seems like everybody who tried that was foolish, but people didn't have any other way to like think about how to improve the country. And people were proud of certain things, like especially when tourists comes, or even when my dad was a diplomat, he knew other diplomats and or people who used to be diplomats in Syria, and they all love it. They all like absolutely, they love Damascus, they love the like everything there, the places, the people, the food, the like the art, everything about it they used to love. And the fact that it was like safe and the culture. So there was obviously like a sense of pride among people of their country, because to the outsiders it looked amazing. It looked like an amazing place to live and to visit. um but really, like I think if you were poor or just like a regular citizen who did not have connections to like powerful people, you knew it was not like a good place to be for like your future or for your family. You knew it was a place where you felt choked. Like that was the expression people use. Like you're born there and you feel choked. Like you feel somebody's choking you the entire time. But yeah, so my entire family, I would say, were from the beginning did not like the government. I didn't think about it much until I had to, but I think I was 19 at the time. Syria, Damascus was really safe actually. Like nobody dared do anything. I mean, except in certain maybe like neighborhoods or areas which were far out. But like even those, like compared to any major city, I think the government had really a tight grip on everyone. That's what I'm saying. Like you had the feeling you were choked, like somebody was holding your neck the whole time since you're born. Like people say that as a joke, but I think part of it is true. Like it's not. But we felt that because of like the protests, because of what's happening, the government would wake up to some of its own corruption and would fix it, would make some amendments, make some changes. And there was conversation around that. Like some people were genuinely hopeful, like because like at that point, I think protesters were not asking for the president to change or the regime to change, but they were asking to punish certain officials and like to make some amendments to some rules. And there's like a lot of corruption at the time. People wanted to unite against that, but that didn't work out. The government didn't do anything. They increased the violence, and like we kind of know the rest of the story. Is where we are now.
So yeah, maybe that was too hopeful of us to think, but the difference, like the main difference between us and my parents, like my parents grew up in a generation that was more open-minded, more educated, or better educated, more secular, because in Syria there's different sects and ethnicities and religions. Like even within Christianity, there's Protestants and Catholics and Orthodox and Muslims. There's also many sects and subsects too. So our parents grew up in a generation where everybody respected each other. My generation and my sister was not the case. It was different. And I like thinking about it now, it's because our parents grew up and like were educated at a time before this regime was in place, right? Like before this regime was in power, or like at least had that amount of power, before they changed the educational system, before a lot of those things happened. And our generation was kind of maybe born into a corrupt state that had toxic ideas spread within education, within everyday life. I think like toxic ideas about power and greed and big eats small. So there was a sense of anxiety and fear around like around expressing what you thought or you felt, except in like closed circles, like very intimate circles with a few people. Sometimes people would share their thoughts. I mean, I was in a situation where I didn't know like who I could trust, what was right or wrong, because my dad was still a minister in the government, right? And there were people who went to university with me who I liked them and they were my friends. And then at that point, they were all very like anti-government and very expressive of that. They didn't do anything to me. They would still talk to me, but there was like a distance between us or something. Something like was definitely off. It was like I can't find the words to explain it, but a lot of their parents were imprisoned by the government, and then when they got released, they like left the country illegally, and I mean, then they started a new life, and obviously they have kids, and now their kids are with me in university, but most of their parents were expats or immigrants in other countries. So they were not like, they would never go back to Syria. At least their parents wouldn't, but maybe they would with their mom or their relatives. Дело в том, что сборов не было таких обширных, и просто нас друзья подтолкнули к этому, а они уже были готовы, они собирались, они были готовы уехать. Ехало 2 семьи, и еще 3-й человек ждал в Тернопольской области нас, чтобы потом вместе. И нам позвонили и сказали, что у нас есть час-два часа для того, чтобы собраться и включиться в вот эту группу. Поэтому были взяты документы. У меня вот такая папка собрана документов по моим предкам Вереничам Стаховским, вот это шляхетской этой семьи.
со многими документами, которые в Википедии можно найти и так далее. Я еще, когда мы собирались, я спросил у жены, может взять эту папку, все-таки мы в Польшу едем. Ну, она говорит, что может, навряд ли она нам понадобится или что-то. Ну, не знаю, могла понадобиться или нет. Если бы я знал польский язык, может быть, пошел бы в консульство или какую-то, в польскую какую-то администрацию показать эти данные, как можно этим распорядиться. Но так как я польского языка не знаю, то как бы смысла в этом нет никакого. Ну, может, и есть, вот пока то, что я пытаюсь за счет рисовательной, культурной какой-то попробовать найти свое место в данной ситуации. Вот пока так. Damascus, at least, like gave us a lot of freedoms that in the rest of Syria were not as easy to get, like social freedoms. You can drink, you can go to a bar, you can like go out late at night, you can, and like that was progress from like when we were kids, those things weren't um, as available, right? So Syria was like opening up to, or like the culture, you can say, was being more liberal, like more liberated, and I think we liked that. We enjoyed those privileges, right? However, obviously, that was people like us who lived in Damascus, who had uh, who are like upper middle class or upper class, like both from upper middle class and up, who could enjoy these things. But I mean, we were under the illusion that, well, everyone can enjoy that in Syria, and like the more our government supports that secularism, the better it is for like everybody. I'm gonna try to recall my last night in Damascus. I remember it was summer, and I was going back to my sophomore year in university. I was in the UAE in Sharjah, like next to Dubai. A lot of people don't know the other city next to Dubai, but it's called Sharjah. So my university was actually there. Of course, everybody knows Dubai because it's like popular. I don't remember exactly like what the night or that day was like, but I do like very, very vaguely. I remember that was like around the beginning of like protests and beginning of people feeling like something is up, like that could happen, but nobody knew where it's going. There wasn't um like violence that people were talking about, but there was a sense of discomfort, or an anticipation at least of it. There was also like a little sense of hope among some people, but I didn't know that I would not go back. I think that was like a key thing. That part I remember for sure. Like I did not think that was my last night there. It was Ramadan,
if I recall correctly. And if it wasn't, anyway, we were out for dinner somewhere nice, like a very nice restaurant in Damascus. It was like on a rooftop, a lot of good food. I was calling some of my friends at that time, or like that last couple of trips to Syria. My friends were like older people. Like I was in college, and like the people my age, I had friends, but we were we were just on like different like maturity level maybe. So I started finding friends who are like much older. They were like 30, 32. Some of them were like working in a hospital, or like they owned a store, or so I had a community with much older um people of friends, and we would play games and go out to eat like street food in some places. um and so that night I was calling one of them, and we were trying to like have a like hang out at somebody's house, play some games, bring some snacks, like maybe watch a movie. So yeah, I don't remember if we actually like if I actually went, but I remember like I was at the rooftop after food. I left the table and I was talking to him on the phone to organize something. Um, then I remember going home. Then I don't remember what happened, but um, my dad at the time was the minister of culture, so getting out of the airport was very easy. Like I had somebody with me, um, who would take me through all like the security gates and stuff. Like I didn't need to wait in line, or like even talk to any of the officers. Like somebody did that for me. I didn't ask for it. It was just like the way, if you worked in the government, or your parent worked in the government at like a high position, like that's how it normally goes, because if you don't do that, they won't respect you. It's a weird thing. So if you don't break the law, you don't get respected. It's 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 funny to me now, but I mean, I don't think I ever thought about it that way, but now reflecting on it, it was definitely the thing. Like if you break the law, means you're powerful, you have close ties with the government or something, and so people are forced to respect you, maybe. um and yeah, I flew out there, and it was like strange. Like I never, like, yeah, I thought, oh, next time I would go back, I would don't want to do these things. Я зустрів людей, які поцікавились моїми картинами, і вони подивились їх в галереї онлайн Київ Гелері, де виставлені мої картини. І вони довго дивилися, і чисто інтуїтивно їм припало до душі сам втілення теми замку. І цей замок, це бувший королівський замок польський, місто Олеськ під Львовом. Ну
так ми вирішили, що я можу якось з нової енергії, з нової точки зору, я можу. Вони хотіли картину оригінальну якби придбати, але завдяки тому, що проходять військові дії на Україні, ну, ми вирішили, що я можу з новою точкою зору втілити це тут, будучи в Варшаві. Ось така коротенька історія. Вот оригинал этого. Видите, преобладает синие и желтые, колористика сине-желтая. Где он теперь? Не, это ж дома, и вот люди увидели и попросили меня сохранить такую колористику именно. Но где оригинал теперь? Ну, дома у меня. Дома? Дома. Дома? Оригинал остался дома. С чего мы начинали? Какую вещь человек оставил там. И, я даже, как сказать, только ментальная и духовная связь была, что это Олевский замок, что это, и вот он срезонировал, понравилась, эта картина понравилась людям. Такая вещь интересная, что я сам по себе такой человек, что ищу новизну, ищу новые какие-то мотивы, ищу новую как бы музыкальную вот эту направленность в любой художественной вещи. И мне очень скучно и тяжело даются вещи, когда нужно повторить там мотив или еще что-то. Здесь совпало, что людям понравилась моя работа на носителе электронном, в интернете. И они хотели эту работу приобрести. Потом мы пришли к заключению, что я могу сделать новую. И я уже внутри знал, что я попробую оставить вот эту сюжетную часть, но очевидно, что я буду вносить какие-то коррективы по сегодняшнему дню, по сегодняшнему своему состоянию, потому что та работа была сделана, не знаю, лет 7 назад, может больше. Вот. И это в моем стиле. То есть так как я много работал в архитектуре по заказам приватного проектирования, частные дома делал, частные интерьеры, у меня есть этот момент, попасть в желание заказчика, как ему удобно, как ему нравится, как бы он хотел и так далее. И вот с этой картиной тут оно совпадает, что я беру основу изображения, что интересно, когда обыватель смотрит на картину, да, и эти люди, я видел у них в доме там такие работы интересные, не банальные, не натуралистические, у них есть работы в доме, вот. Но все-таки я думаю, что они ближе к зоне обывателя, И вот, допустим, такой небольшой штрих, что они выбрали потом еще плюс к тому, что это именно Олевский замок, в котором рождались там некоторые люди, элита польская, которая кое-кто из них становился королем. И кто-то там из магнатов в этом замке пребывал всегда из польской короны. Вот. Но они выбрали и морально, и художественно это, но она у меня вообще называется украинскую мовою «между небом и землею», российскую «между небом и землей». То есть акцент идет там не на то, что это там исторический замок или еще что-то, а это это две стихии, земля и небо. Опять же, главный герой это пространство, а сам замок это просто повод для изображения. Поэтому понятно, что я буду вводить какие-то художественные коррективы, чтобы
ну, чтобы осталось и желание людей созерцать на замок, и в то же время, чтобы осталась моя, раз она их тронула, чтобы осталась моя первичная концепция между, та, которую я и назвал, между небом и землей. Виконувалась вона без шаблону, так, деяку мить в мене було відчуття, що я теряю якусь візуальну якийсь зв'язок, але тепер я розумію, що інтуїція коригувала візуальну пластику картини, і це підтверджено, що вона на виставці була республіканській, вона війшла в каталог, і тобто вийшла така класична співпраця інтуїції і менталітету. Ну, це такий характерний для архітекторів, які малюють, це характерна така риса, що голова може продумувати все, а потім емоція і серце це все кольором оживляє. Це просто моє відношення. Олеський замок – це мій найулюбленіший мотив. Я там, ще будучи студентом, вперше в житті я попав в середньовічний замок. Потім я почав, плохо видно, наверное, начал набрасывать мотив Олесского замка. Вот уже первая проработка. Ну, так, в перспективе немножко, вот там окно. Вот так я работаю, вот освещение, это мансардный этаж, вот там, то есть мне дали знакомые детский мольберт такой, на нем только сидя можно работать. Вот. Ну, вот так оно выглядит. Вот это первая проработка, вот так общая обстановка. Вот здесь, сейчас выключите на секунду, выключите, я... Оно так выглядит, потому что у меня оптика неправильная. Ну, по технологии именно этой работы сначала холодным цветом как бы прописываются там основа и массы. А вообще-то меня попросили люди сделать эту. Она так и выглядит в оригинале в сочетании желтого и синего цвета. То есть два контрастных цвета, и плюс оно совпало з українським прапором. Таке завдання собі, щоб людина відчула, що це якась візуальна рок-балада така. Мої об'єкти – це старинна архітектура, і часто буває, люди спрашивают, почему, то я привожу в пример фразу одного тоже архитектора, который живописью занимается, когда у него спросили, почему он рисует именно старинные объекты, он сказал, что это следы былой гармонии. Тут просто в об'ємах і пропорціях архітектури я хочу щось якимось способом вийти в музичний простір. А це абстракція, тут немає значення. Якщо на фоні такої архітектури малювати людей, то це в одну мить перетворюється в якусь подарункову листівку.
таку, що я хочу, щоб цього не було в моїх картинах. У мене була практика у Львові, і там я зустрів свого професора Юрія Хіміча, з яким ми подружились, його вже зараз нема на білому світі. Він мене майже благословив. В спілкуванні з ним я відчув, що я щось можу так художнє зробити. І тому от Львів, Олеський замок і Юрій Хіміч – це для мене взагалі такий поворотна така година, коли я від мрії бути архітектором, я перейшов у царину художнього майбутнього якогось. Олеський замок це став і мій символ. А до речі, коли я вже розкрив оце родинне шляхетське походження і відкрив, що Віреничі Стаховські були від польського короля Зігмунта Старого, получили герб Огончик, мені Олеський замок дарує такі містичні знаки. Оно само собой сложилось. Все мои объекты, они так или иначе, многие объекты, замки, они так или иначе связаны с историей, с историей Польши, королевского времени. И меня это всегда заводило, и всегда хотелось это рисовать и писать. Поэтому оно интуитивно получилось. То, что я рисовал, оно показывает достижение польского гения архитектурного, эстетического, культурного. Тот, кто хочет изобразить какой-то архитектурный мотив, вначале он видит, что это, он знакомится, видит детали, это его впечатляет. Но потом, когда это впечатление переносится уже на полотно, на холст, то у меня задача выйти за рамки элементарного оптического ощущения и перевести это уже в тот уровень абстракции, который заложен в любом каком-то геометрическом, дизайнерском каком-то продукте, а такие вещи, как замок или собор или храмы какие-то, это сложнейшая структура. Для меня она не заканчивается визуальным знакомством. Для меня это старт выхода на диалог с пространством. Поэтому вот эти музыкальные параллели, что отталкиваясь от того, что тебе понравилось, но потом это как в красках, допустим, если музыканту, какому-то виртуозу, скрипачу, такому уровня Паганини, попросить сыграть впечатление от какого-то архитектурного, от Миланского собора или еще от чего-то. Вот он на скрипке сыграет как-то, как ему это все показалось, то я что-то похожее хотел бы реализовывать вот в красках, в силуэте, в объемах, в фактуре. And I even had, I remember at home, like there was a classic, like gaming console that I think Nintendo made it, but, or Sega, Japanese company Sega made it. And Sega then went bankrupt and they stopped making it. So it was like a rare device, and it was old, but one of our friends had it and I borrowed it from him, and I didn't have a chance to give it back to him before I left. So I said, I'll be coming back in a few months. If you don't need it, I'll just keep it till then. And I left it at home in Damascus.
Yeah, strangely, after a while, when I realized I'm not going back, he started asking me about the device. And then I arranged like somebody, or I talked to my mom to arrange somebody to like send it to him, to like drop it off at his address. Like I was, I was like at the time, I think we had those. I don't like, yeah, there was iPhone, but like iPhone was still very early. So we were using like different messenger services, and now Skype was like common. Um, but there was no WhatsApp, no Facebook was there, but I don't think you could message people on Facebook at the time. I don't remember, but it was like 2011. And yeah, anyway, like I think they last I heard is like they dropped it off with him. They gave him the device back. I remember his son, he was like less than 10 years old at the time. And so like sometimes he would be there, sometimes he would be at his mother's place. But yeah, he used to play the games with his dad. So I don't know if he kept the device like for him, for his son, or maybe he sold it to get some money so he can travel. Like I mean, I hope he traveled for the future, for his future and his son. I hope he traveled early to Turkey or Sweden. A lot of people were going there at the time. Sweden was like, in Germany too, but mostly in the beginning it was Sweden and Turkey through Turkey. But yeah, I don't know what happened to it. The device was called Dreamcast, which is also I don't know, like I think it's an interesting name for a device that was old, like it was from the 90s maybe. I'm not actually sure. I can look it up, but I think the 90s, somewhere in the 90s. But the fact that it's called Dreamcast at a time like that was, I mean, because I think there was obviously a dream for like certain people in Syria that they can have a different country, a better country. I mean, I think it wasn't only Syria. I think at the time it was like Egypt as well was going through something. Tunisia was going through something. I think there was what was called at the time the Arab Spring. I don't know now that it's fair to call it spring, because the aftermath does not look like spring. For sure, it looks much worse than spring. So yeah, I mean, that's what I can remember. Вы когда мы заканчивали первый разговор, вы меня спросили, чтобы я подумал, как бы найти слова к эпитафии о встрече и дружбе со своим учителем, профессором Юрием Химичем. Вот, я хотел бы рассказать такую небольшую, быструю такую историю, диалог, где мне мой товарищ, мой сокач, человек, с которым я учился, как-то мы уже уже будучи взрослыми людьми, имея опыт в работе и в архитектуре и во всем, я анализируя свой какой-то путь, я ему сказал, что все-таки, наверное, я совершил ошибку, что поступил на архитектурный факультет, потому что, во-первых, 6 лет учебы, во-вторых, очень много ненужных совершенно архитектору вещей
связанных со строительными дисциплинами. Это там конструкции, сантехника, организация строительного производства. Это совершенно архитектору это не нужно. Это могло быть в каких-то факультативных вещах таких. И плюс бумажные чертежи, проекты, на это уходило очень много времени, которое нужно было бы затратить на изучение композиции, истории искусства, истории архитектуры, рисовать побольше и так далее. И вот когда я своему товарищу хорошему сказал об этом, он на секунду так призадумался и говорит: нет, тебе стоило тут учиться только потому, что тебя жизнь свела с Химичем, и что ты с ним сдружился, и что он теперь будет являться твоей путеводной звездой на всю жизнь. Этот гений, украинский гений. Я подумал и согласился с ним, что да, это стоило того, что мне жизнь подарила встречу с украинским гением. Я зашел к Химичу, потому что, такое, какая-то родственность, не то, что там локоть в локоть, а просто как-то я говорил, что он не руководил конкретно моими руками, и заданий мне никаких не давал. Он всегда говорил, что вы грамотный человек, и делайте то, что вы хотите, и это будет нормально. И вот мы встретились после похорон моего отца, и я иногда не то, что там магия цифр или что-то, я помнил, что он 1928 года рождения, то есть он ровесник моего отца был. И просто в разговоре, когда мы сидели, вспоминали, беседовали, я сказал, что Юрий Иванович, теперь вы будете мне вместо отца. Он согласился. Но это не означало буквально юридическую, это просто душевная беседа была, душевный. Он меня, возможно, просто, видя мое состояние, возможно, он просто меня успокоил, что он он сказал: да, я рядом с тобой. Почему-то подождать. Почему? Я на телефоне найду эту. Сейчас, секунду. Это Львов, кстати, где-то на Варшаву, близко к Варшавскому старому месту. А это тоже, кстати, Андреевская церковь, только в таком авангардном, абстрактном виде. Это купола Андреевские. Это простой вид Андреевской. Здесь проходит День Киева, здесь выставляются художники, галеристы. Это тут такие абстрактные, неинтересные. Я назвал ее «В круге света. Посвящение поэта». «В круге света» такая работа была. И самое интересное, что ее на республиканскую выставку я подавал, ее отклонили. Там еще в углу магнитофон катушечный, видите, это Высоцкий здесь не нарисован, но это посвящение Высоцкому, в общем-то. Она может как угодно функционировать, она может так, как хочешь жить. Она живет все равно, хоть горизонтально, хоть вертикально. Это элемент космоса какого-то. Для меня объект это повод показать работу с пространством, понимаете? А я сейчас вам расскажу. Смотрите, я стою, разговариваю с коллегами, а мимо проходит этот председатель этого худсовета этого. И я так обычно не разговариваю на эти темы, и это но я там ничего криминального в этом не увидел. Я спросил этого председателя, я говорю: а что произошло, чем вам не понравилась эта работа, интересно, почему, чем она там не такая или что-то там такое. И он так, знаете, что он мне ответил? Он так постоял, посмотрел на меня и говорит мне: вы же художник-модернист,
а нам такое не нужно. И пошел. Я слово модернист тогда воспринял какая-то что, как фашист или как анонист. Или что в этом, это должно быть оскорбительно. То есть председатель совета обвинил меня в том, что я модернист. Это только в Киеве может происходить, понимаете? The transition into an artist happened through exile, and it was almost this might be interesting, but what gave me access to travel was like the need for me to be an artist, and the desire of people like outside, like in the West, in the UK or even in the US, for Assyrian artists was talking about what's happening there, because I think maybe now like people want to hear from Ukrainian artists, right? Because now it's relevant, now it's important. So at the time there was like that need, right? And I was still young and aspiring to become an artist, but when I applied to graduate school in the UK, I got accepted into these programs and I got a scholarship because of, like a big part of it was because of my specific background, right? It wasn't because I was a brilliant artist yet, right? So, yeah, I mean, it was, part of it was personal because of the way I grew up and my desire and my joy that I experienced when I was growing up of being in the theater or watching films with my dad. And the other part of it was out of necessity of this situation that I became an artist. Попробовать найти свое место в данной ситуации. Пока так. I don't think that one shaped my future artistic practice. I'd say maybe the one that did was the prayer one, where I prayed on the American flag. And I did two versions of that. The first one was through my class. And I had some fears into it, and I talked to the people in the class with me that I'm gonna put the American flag on the street in public, and I'm gonna pray on it as a Muslim would pray, like an Islamic prayer. And I want you to lay, as I pray, I want you to lay like these blocks, these building blocks around the flag as a way to prevent me from praying eventually, like it was step by step. The whole thing was pretty short. It was like 5-6 minutes, right? But I performed it in a street, like in a downtown Chicago. And a lot of people were intrigued. The security guard of some building came out. He was trying to kick us out. He got scared. We were doing something wrong. People stopped in the street. There was people who were upset. They were arguing, and I can hear them behind me while I was performing. And then they were talking to me in an aggressive tone, almost threatening that I put the flag on the floor and I was standing on it. It turns out that they used to serve in the army, two of them. After I explained myself and why, like I was doing it, and I explained to them, like, in my culture, actually, like, the object we pray on is not something to be disrespected. You know, like, I was like, my intention is not to disrespect your flag. My intention is just to show you my interpretation of your flag, that
if I pray on it, or if I try to express my culture in relation to this country, I am always being shut down. I'm always being told that I'm wrong. And then they paused, like they realized like that they were doing the same thing to me right now. Telling me like that I can't use the flag this way, or telling me that I cannot exist this way. And I said, but that's not the foundation of this country. The foundation is about, this country is to host all the people in the world who are oppressed, who are coming from different backgrounds, experiences, and to give them the freedom, right? And when I made that argument, they just couldn't talk. But then when they told me, yeah, but it was on the floor, and the other guy was like, oh, yeah, but bro, you just gotta be careful because people are crazy. They can hurt you if you do something like that because people don't understand. So I mean that was the response I got, but like they didn't know themselves how to respond to that. Like as Americans or as people who were in the military, they've been taught a certain idea. And it's hard for them to see beyond it, right? And I think at that point, after the performance, when we talked to express myself, they were really confused. Я Вринич Сергій, за освітою архітектор, але завжди було бажання малювати, тому поєднував ці іпостасі. Національну спілку художників України принципово вступав з живопису. Так трапилось, що під час запису ми спілкувалися з пані Каторжиною російською мовою. Їй складніше було зрозуміти українські слова. З'ясувалося, що за радянські часи російську мову насаджували не тільки в Україні, але й в Польщі. Я навчався архітектурі в одному з провідних вишів України, Київському будівельному інституті. І не одну дисципліну там не викладали українською. Тому вирішили записувати так, як спілкувались. З великим вибаченням з мого боку перед українськими і польськими глядачами. My name is Sammy. I'm a performance artist from Damascus. Now I live in Chicago, Illinois, where I arrived now 6 years ago, attempting to seek asylum with the documents to prove that I'm an artist and that I received threats on Facebook from my old friends. Now they are regime supporters, reporting me with one aim to cause me to instantly disappear.